माननीय डॉक्टर मराठे सर आलेले आहेत. आपण थोड्याच वेळात कार्यक्रम सुरू. कार्यक्रमाला आपण लगेचच सुरुवात करत आहोत. डॉक्टर मराठे सर आणि डिग्नेटरीज येत आहेत. Welcome, grand welcome to the chief guest of today's function. I request dignitaries to take occupied their seats on the dais. रुक्मिणी वरदा अंबा अमरावती वासने वंदे वाम प्रार्थ्ये माता भक्ती में देही शाश्वते. अंबादेवी आणि विद्येची देवता सरस्वती तिला नमन करून आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करते. I extend warm welcome to one and all present here in person and all the faculty members who have joined through the Google Meet. All the faculty members in Amravati region who have joined through Google Meet, I welcome them also. So today we are going through an educational reform. NEP, National Education Policy 2020, is the base guideline for the same. Shortly, Bajaj sir, please occupy the seat on the dais. Dr. Bajaj sir, please. Satar sir, Dr. Satar sir, please occupy the seat on the dais. Dr. Bajaj sir, please occupy the seat. Each and every faculty member is responsible for institutional development, and hence this SDC in collaboration with CDC, Government Polytechnic Amravati, is organizing an expert talk or monthly workshop to explore and to know the insight of NEP 2020.
Thanks to Dr. Sato sir and his team for all these arrangements. For giving this exposure, today's experts are Dr. A.V. Marathi sir, Principal HBPM College of Engineering, Amravati. He is going to speak on NEP 2020 and its implementation for Institute Development Plan. And Dr. C.M. Jadhav, Principal Mauli Engineering College, Shegaon, and he is going to speak on role of effective governance and leadership of HEI in NEP. Today, Joint Director and Principal Government Polytechnic Amravati, Honorable Dr. B.R. Mathur sir, is busy with meeting, and hence I request respected P.B. Uttarwar sir to preside over the function. Uttarwar sir. Institute are supposed to submit his IDP, that is Student Development Plan, by 30th September. तर त्या दृष्टीने हा जो IDP करायचा आहे त्याचा मुख्य आधार ज्याला म्हणता येईल तो NEP 2020 राहणार आणि ह्या काही प्रमाणात आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या, परंतु त्याच्यावर एक एक्सपर्ट व्याख्यान व्हावं, सगळ्यांना या गाईडलाईन मिळाव्या आणि त्या ज्ञानाच्या भविष्यावर, त्या ज्ञानावर आधारित हा IDP डेव्हलप व्हावा, ही या प्रोग्रामची मुख्य हा कन्सेप्ट आहे. आणि त्या दृष्टीनं या फील्डमध्ये NEP 2020 या बाबतचं जे ज्ञान आहे ज्यांच्याकडे आहे ते आपल्या अमरावतीचे डॉक्टर A.B. मराठे सर, ज्यांनी यापूर्वीच विद्यापीठाला संलग्नित विविध महाविद्यालयांच्या स्टाफ Lord of someday Navratri birthday. Let us pray to her and let us begin. Friends, what we will be doing? We will be discussing national education policy, then some of the part of task force under Dr. Mashelkar sir, which is based on NEP or into historical and important document. Some part regarding institutional development plan. What are the takeaways from these two reports, which we can consider as foundation for making our institutional development plan? Out of these three parts, first two parts are definitely by you and me as an institution. You and me as, you can say, autonomous institution or university immediately can implement, because that is already a policy statement. So we will more concentrate on that part, which you and me have to do, and for which if we discuss, we have to implement it. For that, no much, we don't have to go to anywhere for implementation. So that part we will take. Similarly, from Mashelkar sir's report also, we will concentrate on that part, which the committee has recommended and which you and me can implement. And based application, that is what we will be discussing in detail. याच्यात सुद्धा जर आपण बघितलं तर हायर एज्युकेशन हा पार्ट नंबर 9 पासून 18 पर्यंत या पॉलिसी स्टेटमेंट मध्ये दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा जो आपल्याला आज चर्चा करायची आहे, ज्याच्यावर आपलं लक्ष असलं पाहिजे, that is not going to make much difference. Of course, the vision is that within 10-15 years that restructuring is to be completed. 11, towards more holistic and multidisciplinary education, which we have to implement probably immediately. Then serial number 12, where choice-based credit system, multiple entry, multiple exit, those type of things have to become. That we will go into detail. 13, 14, 15, we will not discuss it. आणि पॉलिमर प्लास्टिक्स असे कोर्सेस सुरू असतील तर कदाचित सिव्हिलच्या टीचरला सुद्धा पॉलिमरच्या टीचरची ओळख होत नाही. विद्यार्थ्यांना एक दुसऱ्याचे डिपार्टमेंट माहीत असणं किंवा तिथल्या फॅसिलिटीज माहीत असणं हे तर फारच दूरचं झालं. आणि हा सगळ्यात मोठा विकनेस या
कस्तुरीरंगन समितीने काढलेला आहे आणि नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीज मध्ये जो सर्वात जास्त ट्रस्ट दिलेला आहे तो हा म्हटलेला आहे की हे एवढं ओव्हर स्पेशलाइज एज्युकेशन जे झालेलं आहे भारतामध्ये ते अतिशय डेट्रिमेंटल झालं आहे. कारण प्रत्यक्ष जीवन जगताना एक सिव्हिल इंजिनियर आपला सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं काम करताना त्याला ह्युमॅनिटीजचा टचच येत नाही, त्याला ह्युमॅनिटीजचं काहीच माहीत नसावं असं कधीच होत नसतं. मनुष्य जीवन जगताना तो प्रोफेशन मध्ये काम करत असताना त्याला सर्वांगीण टच असला पाहिजे. 360 डिग्रीनी त्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली पाहिजे. हा प्रामुख्याने विचार, हा याचा क्रस्ट ऑफ विजन ऑफ एनईपी 2020 आहे की जो आयसोलेशन मध्ये एक सायलोज मध्ये, मग त्या इन्स्टिट्यूट असतील, डिपार्टमेंट्स असतील, जे एकटे आणि आयसोलेशन मध्ये आहेत, या वॉल्स ब्रेक करायच्या आहेत आणि इन्स्टेड ऑफ ओनली वन स्पेशलायझेशन देअर हॅज टू बी इंटरडिसिप्लिनरी अँड मल्टीडिसिप्लिनरी. एखादा विद्यार्थी एक जो कोर्स करत असेल त्याचा त्याला डेफिनेटली असं एनईपी एक्सपेक्ट करतं. त्यामुळे आपल्या करिक्युलर मध्ये ते बदल करावे लागतील. हे करत असताना मल्टीडिसिप्लिनरीचा अप्रोच असा ठेवावा लागेल की जो विद्यार्थी शिकायला येतो तो एखाद्या विषयाचं नॉलेज डेप्थ मध्ये घ्यायला निश्चित येतो, पण जर शिक्षण आनंददायी असतं
तर ते शिक्षण जास्त चांगल्या रीतीने तो आत्मसात करतो. एखादा आलेला आपला विद्यार्थी कदाचित नाट्यशास्त्रामध्ये इंटरेस्टेड असेल, एखादा कादंबरीमध्ये इंटरेस्ट असेल, एखादा म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट असेल, एखादी मुलगी किंवा मुलगा लहानपणीपासून भरतनाट्यम शिकत असेल, तबला शिकत असेल, काही विषय हे त्याला त्याच्या पॅशनसाठी, त्याच्या आनंदासाठी, त्याच्या स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी पण त्याला शिकायचे असतात. कारण शिक्षणाचा उद्देश एनईपी मध्ये जो क्लिअर केलेला आहे की तो व्यक्ती शेवटी आनंदी जीवन जगला पाहिजे. शिक्षण कशासाठी? एनईपी मध्ये त्याचा उल्लेख अतिशय उत्कृष्टपणे केलेला आहे की हे सगळं आपण करतो हे कशासाठी? विद्यार्थ्याला शिक्षण द्या, पण कशासाठी? अल्टिमेटली शिक्षणाची व्याख्या सुद्धा खूप चांगली केली आहे की तो स्वतःचे प्रॉब्लेम स्वतः सोडवू शकला पाहिजे, तो स्वतःच्या फॅमिलीचे प्रॉब्लेम सोडवू शकला पाहिजे, तो समाजाचे प्रॉब्लेम सोडवू शकला पाहिजे, तो देशाचा प्रॉब्लेम सोडवू शकला पाहिजे, तो जगाचे प्रॉब्लेम सोडवू शकला पाहिजे, तो एकंदर पृथ्वीवर जे काय जीवसृष्टी आहे त्यांचे पण प्रॉब्लेम सोडवू शकला पाहिजे, तो सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंट मध्ये सोडवू शकला पाहिजे. एवढे त्याला एखाद्या कमळासारख्या एवढ्या पाकळ्या असलेला जर पर्सनॅलिटीचा जेव्हा तो विद्यार्थी निघेल तो शिक्षित विद्यार्थी असेल. आणि त्याला शिक्षित करायची जबाबदारी म्हणजे त्याचे 360 डिग्री त्याला डेव्हलप करायची जबाबदारी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीनी उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर दिलेली आहे. म्हणून या अंगाने आपण जेव्हा केव्हा इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग करू आपल्याला याचा विचार करावा लागेल. हे एनईपी 2020चं विजन आहे. त्याचसोबत शिक्षण देण्याची पद्धत पेडागॉजी आज आपली ट्रेडिशनल पद्धत आहेच. म्हणजे आपण चॉक आणि डस्टर मुलं समोर बसल्या 1 तास एक जण बोलतोय 60 जण चुपचाप ऐकतात आहे ही पद्धत आहे. त्याला पूर्णपणे काढून टाका असं म्हटलेलं नाही आणि इतक्या वर्षाची आहे ती काही अगदीच खराब आहे असं कोणी म्हणणारही नाही. पण नवीन काळानुसार ती सफिशियंट नाही. आता मुलांजवळ माहितीसाठी त्यांच्या टिप ऑफ द फिंगर आहे मोबाईलच्या मार्फत. नुसती माहिती देऊन त्याला चालणार नाही, नुसतं लेक्चरिंग करून त्याला चालणार नाही. आणि कोविडच्या काळात हे सिद्ध झालेलं आहे की शिक्षक आणि विद्यार्थी नसले तरी शिक्षण ही प्रक्रिया पूर्णपणे आयडियली चांगली झाली असं क्लेम जरी करता येत नाही तरी पूर्ण थांबली होती असंही म्हणता येत नाही. म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण आपल्याला तो इंटिग्रेट करावंच लागेल. म्हणून ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग ही सुद्धा पेडागॉजी घ्यावी लागेल. आपल्याला फ्लिप्ड लर्निंगचा पेडागॉजी घ्यावी लागेल. आपल्याला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंगची पेडागॉजी घ्यावी लागेल. आणि सगळ्यात महत्वाचा जोर दिलाय तो एक्सपेरियन्शियल लर्निंग वर जोर सगळ्यात जास्त दिलाय. म्हणजे आपण जेव्हा आपलं करिक्युलम डिझाईन करू आणि करिक्युलम डिलिव्हरी करायचं त्याच्यात जे प्रोव्हिजन करू त्या प्रोव्हिजन मध्ये आपल्याला एक्सपेरियन्शियल लर्निंगला सर्वात जास्त महत्व आणि क्लासरूम एक्सचेंज इंटरॅक्शनला प्रॉबेबली मी म्हणणार नाही महत्व कमी पण रँकिंग जर केलं तर त्या मनाने कमी आपल्याला करावं लागेल. आपल्याला एक्सपेरियन्शियल लर्निंग म्हणून इंटर्नशिप मॅन्डेटरी टाकलेली आहे. आपल्याला करिक्युलम यापुढे डेव्हलप करताना हे लक्षात घ्यावं लागेल की इंटर्नशिप फील्डवर्क किंवा अप्रेंटिसशिप हा आपल्या अभ्यासक्रमाचा इंटिग्रल पार्ट असला पाहिजे. आपला ब्लेंडेड लर्निंग असला पाहिजे, आपला फ्लिप्ड लर्निंग असला पाहिजे, आपला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग असला पाहिजे. या पद्धतीची पेडागॉजी पण दिली आहे. म्हणजे एकीकडे कोर्सेस कंपल्सरी काही कोर्सेस राहतील, अनेक इलेक्टिव्ह राहतील, इंटरडिसिप्लिनरी राहतील, ह्युमन व्हॅल्यूज डेव्हलपमेंटचे राहतील, कल्चरल डेव्हलपमेंटचे राहतील, फॅशनचे राहतील. एक मुलगा एका डिपार्टमेंटमधून दुसऱ्या डिपार्टमेंटचे विषय घेऊ शकेल हे सगळं राहतील. शिकवायच्या पद्धतीमध्ये वेगवेगळे चॉईसेस वापरावे लागतील. ऑब्विसली व्हॅल्युएशन असेसमेंट इव्हॅल्युएशन बदलावं लागेल. आज पूर्वीची इव्हॅल्युएशन असेसमेंट मी प्रश्न दिले आणि त्यांनी उत्तर दिलं त्याला तर समजताय पण इंग्रजी येत नाही म्हणून देऊ शकला नाही आणि मी त्याला नापास केलं हे चालणार नाही. म्हणजे आपल्याला असेस करताना सुद्धा नवीन पद्धतीने इव्हॅल्युएशन आणि असेसमेंट करावं लागेल. कदाचित आपले पास आणि फेलचे कन्सेप्ट जे आहे ते बदलून जातील.
आज जे आपले मार्कांवर आधारित व्यवस्था आहे ती कॉम्पिटन्सी बेस्ड होणार आहे. आपल्याला आज आपली व्यवस्था अशी झालेली आहे, म्हणजे मी युनिव्हर्सिटी सिस्टीमचं उदाहरण घेऊन सांगतो की 12वी नंतर एखादा विद्यार्थी आला, 7 सेमिस्टर खूप चांगला केलं त्यांनी आणि दुर्दैवाची काही कारणाने 8वं सेमिस्टर तो करू शकला नाही, किंवा एखादा फर्स्ट सेमिस्टरचा एक विषय काय तो 40 विषय शिकतो त्यातला एक विषय पास होऊ शकत नाही. आजची आपली व्यवस्था त्याला म्हणते की तू 7 सेमिस्टर केलं ठीक आहे, पण एक विषय पास झाला नाही तुला डिग्री मिळणार नाही. त्याचं स्टेटस एकदम 12वी होऊन जातं. त्याच्या आधी कुठलं सर्टिफिकेट असतं? फक्त 12वीचं. 7 सेमिस्टरच्या त्याच्या मेहनतीचं पूर्ण सापशिडीच्या खेळासारखं होतं. तो वरती पोचतो, सापाच्या तोंडात जातो, एक विषय नापास झाला आणि एकदम तो 12वीवर येतो. नवीन एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये ड्रॉप आउट किंवा जास्त लोक उच्च शिक्षण व्यवस्थेत न येण्याचं एक कारण हेही सांगितलं आहे, एखाद्या विषयासाठी तर तुम्ही त्याला आयुष्यभरासाठी नापास करून टाकता. म्हणून जो जितकं शिकेल तेवढं त्याचं व्हॅल्युएशन म्हणून मार्कांवरून क्रेडिट बेस्डवर पूर्ण शिक्षण जाणार आहे. म्हणजे आपल्याला प्लॅनिंग करताना मार्कांसोबत क्रेडिट बेस्ड सिस्टीमवर जायचं आहे आणि त्याला विविध चॉईसेस द्यायचे आहेत. म्हणजे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी सांगते की तुम्ही चॉईस बेस्ड आणि क्रेडिट बेस्ड सिस्टीमवर गेलंच पाहिजे. त्याच्यासोबत अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट तयार केली. तो जे काय शिकेल त्याची जेवढे क्रेडिट मिळवले, आपले जसे पैसे बँकेत जमा होतात तसे ते अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट मध्ये क्रेडिट जमा होतील. आणि ज्या वेळेला सपोज असं सांगितलं की आपली डिग्री 150 क्रेडिटची आहे, आपला डिप्लोमा 140 क्रेडिटचा आहे, ज्या वेळेला त्याच्या खात्यात 140 क्रेडिट जमा होतील त्यावेळेला त्याला डिप्लोमा मिळेल, 160 क्रेडिट मिळाले डिग्री मिळेल, 20 क्रेडिट मिळाले किंवा 50 क्रेडिट मिळाले एक सर्टिफिकेट मिळेल. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला केव्हाही जाताना जर त्याला कुठे पहिलं, आता आपण म्हणू पहिलं वर्ष दुसरं वर्ष असं न घेता त्याची कॉम्पिटन्सी लेवल 5, 6, 7 व त्या लेवल बेस्ड आणि कॉम्पिटन्सी बेस्ड मध्ये आपलं शिक्षण होणार आहे. आपल्याला नवीन सिलेबस करताना ह्याची व्यवस्था करावी लागेल की जर एखादा विद्यार्थी, आपण त्याला फर्स्ट इयर म्हणतो, ते फर्स्ट इयर जर तो पूर्ण करून त्यावेळेला त्याला सोडावं लागलं तर त्याला आपण कुठलं तरी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऍडव्हान्स डिप्लोमा असं प्रत्येक लेवलला त्याची द्यावी लागेल. मग ते जेव्हा आपण देऊ त्याच्या सोबत आपल्याला ठरवावं लागेल की त्याची काहीतरी ऍक्टिव्हिटीज, तो सर्टिफिकेट जेव्हा इन्स्टिट्यूट देत आहे म्हणजे त्याला नेमकं काय काय येतं हे क्लिअरली स्पेसिफाय करावं लागेल. याचा अर्थ जेव्हा आपण नवीन करिक्युलम करू पहिले आपल्याला ठरवावं लागेल की मी डिप्लोमा देतो आहे किंवा डिग्री देतो आहे म्हणजे मी काय नेमकं त्याला म्हणतो आहे. म्हणजे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्ह किंवा ग्रॅज्युएट ऍक्टिव्हिटीज किंवा डिप्लोमा होल्डर्स ऍट्रिब्यूट्स हे पहिले स्पेसिफाय करावे लागतील. आणि प्रत्येक लेव्हलला त्याची कॉम्पिटन्सी आणि कॉम्पिटन्सी बेस्ड असेसमेंट या दृष्टीने आपल्याला जेव्हा केव्हा आपण आपलं रिव्हॅम्पिंग करू करिक्युलमचं, आपल्याला करिक्युलम रिव्हॅम्पिंग पाहताना हे पाहावं लागेल की मी हा विषय शिकवून मुलाला काय नेमकं येणं अपेक्षित आहे, पहिलं वर्ष झाल्यानंतर मुलाला काय येणं अपेक्षित आहे, अशा तऱ्हेत बघेल. अशा रीतीने आपल्याला करिक्युलम, पेडागॉजी, असेसमेंट हे सगळं स्टुडंट्स एक्सपिरियन्सेस, ऑल थिंग्स विल गेट डायव्हर्टेड टुवर्ड्स एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. हे रेग्युलेशन बद्दल आहे, पण ऑनलाईन एज्युकेशन आणि ओपन डिस्टन्स लर्निंग हा सुद्धा आपल्या एकूण व्यवस्थेत आज कसं झालेलं आहे की मुक्त विद्यापीठ एकदम वेगळं, ऑनलाईन कोर्सेस एकदम वेगळे, स्वयंमुक्तचे कोर्सेस एकदम वेगळे, आपल्या सिस्टीमचा भाग नाही. यापुढे ऑनलाईन एज्युकेशन आणि ओपन डिस्टन्स लर्निंगचे बोर्ड सुद्धा आपल्याच व्यवस्थेचे इंटिग्रेट मध्ये, शेजारच्या कॉलेजमध्ये किंवा ओपन जगात जिथे जिथे ते युनिव्हर्सिटी किंवा इन्स्टिट्यूट अप्रूव्ड अवेलेबल आहेत, स्वयंतर UGC ने अप्रूव्ह केलेलंच आहे,
40% स्वयंचे कोर्सेस घ्या असं AICTE आणि UGC सांगताय. म्हणजे जर आपल्याकडे 100 मार्क म्हणजे कोर्सेस असतील तर विद्यार्थी 40 कोर्सेस पर्यंत ओपन मधून शिकू शकतो. एवढी फ्लेक्सिबिलिटी, एवढे चॉईसेस या व्यवस्थेनंतर मुलांसाठी येणार आहे आणि आपल्याला प्लॅनिंग करताना त्याची सोय करूनच आपल्याला दुसरं वर्ष डिप्लोमाचं आहे, 2 वर्ष इथे, तिसरं वर्ष ऍडव्हान्स डिप्लोमा घ्यायचं असेल तर दोन्ही मिळून, चौथं वर्ष त्याला डिग्री मिळणार असेल तर इथनं शिफ्ट करून तो इंजिनिअरिंग मध्ये जाईल. That type of education I foresee because they clearly say की fragmentation बंद करा. स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन ही कल्पना ठेवू नका. आणि हे सगळं जर एकत्र करायचं असेल तर 2 ऑप्शन आहे. एक त्या स्टँड अलोनला असं ग्रो व्हावं लागेल, नाही तर कोलॅबरेट करावं लागेल. उद्या एका संस्थेच्या अंतर्गत असलेले वेगवेगळे महाविद्यालय, म्हणजे उदाहरण म्हणून सांगतो, शिवाजी शिक्षण संस्था फार मोठी आहे, सगळ्या टाईपची आहे. शक्य आहे त्यांच्या आजूबाजू त्याचं एक क्लस्टर बनवू शकतं. नेव्हर नो. गव्हर्नमेंटच्या या 3 इन्स्टिट्यूशन जवळ आहे, त्याचं क्लस्टर बनवू शकतं. आणि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री, PhD, everything will be available and it will become a multidisciplinary institution. This is, so thank you sir, thank you. Yes sir, thank you. So with your permission, may I continue sir? Yes. Yeah. Overall restructuring मध्ये लक्षात घ्या, NEP मध्ये जे 2035-40 पर्यंत त्यांनी म्हटलं हे झालंच पाहिजे. What will be the structure? There will be only 3 levels of institution. Very clearly the levels are differentiated. Obviously mandates are separated. First will be research intensive university. Probably all IITs, NITs, ICAR, that Institute of Eminence, IISc, such type of institutions will become research universities. Their mandate will be to do international level world class research. That will be their mandate. Obviously, all parameters regarding quality and accreditation will be different if it is type 1 type of institution, that is research university. Second will be teaching universities. Their mandate will be mainly teaching, but component of research also. So it will have both research as well as higher education, that is teaching as their mandate. And third level, which will be majority of the colleges which presently in our affiliated system we are having, they will be autonomous degree awarding colleges. There will not be system of affiliating university and affiliated colleges. Now, if I try to extend this for polytechnics, because we don't find separate mention about polytechnic, but if we see autonomous degree awarding colleges, their mandate is to award certificates, to award diplomas, and to award degrees. I find polytechnics fit over there. So where we will go? Probably we will be elevated as autonomous college rather than autonomous polytechnic, and our mandate will be to give vocational education also. Means mainly skill based, 21st century skill based education will be our mandate. Our mandate will be to give diploma. Attributes will be very clear. What are the attributes for certificate? What are the attributes for diploma? Next, we will be giving advanced diploma, and then we will be giving degree also. Probably we will be having 4 years of course, because the policy takes stocks that there should be 3 to 4 years of degree program. I find polytechnic fitting in that exactly their proposed structure. In autonomous colleges, there will not be any college which will be affiliated to somebody. What does it mean? Presently, probably government polytechnic is autonomous. There may be other polytechnics which are affiliated to board. Tomorrow, everybody will become autonomous.
So somebody getting affiliated to board, somebody getting affiliated to some university, that type of thing will not be there. So we have to prepare ourselves, grow, expand in this direction. So there will be three types of institutions. I just repeat: teaching, research universities, teaching universities, and degree awarding autonomous colleges. And I find Polytechnic is getting fit into third category of autonomous colleges. Next, please. This is what very clearly it is mentioned that they, next, yeah. You will find in colleges that it will be multidisciplinary and they will be awarding diploma certificate program across disciplines and fields, including vocational and professional. So where do I see Polytechnic? I see here. Now it will be, everybody will be autonomous. Enrollment has to be minimum 2,000 to 5,000 and they have to offer certificate, diploma, degree courses in vocational, technical as well as professional courses. So this will be our status after consolidation. Next please. Next. Why? What is the ultimate outcome? After implementing national education policy, what is the vision they see is that, as we have already discussed it, it should enable individual to study one or more specialized area of interest at deep level and also develop character. See, there are four quadrants: character development, ethical value development, constitutional value development. So value education will be important component of it. Intellectual curiosity, scientific temper. So science will be the essential part of the whole education system. Creativity, spirit of service. So all NSS, UBA, extension services will be integral part of the curriculum. So student will earn credit out of it and it will be part of teacher's duty as well. So our sphere of duty, our present mindset, we the teacher, we have to, as initially I told you, we have to open our minds and open our hearts. Why I am saying, now I justify this point. Earlier as a teacher, what I was used to do, मला टाइमटेबल दिलेला आहे, मी ते टाइमटेबल प्रमाणे परफेक्ट पिरियड घेतो, मी मुलांच्या परीक्षा घेतो, मी त्यांना बरोबर व्हॅल्युएशन करतो, बाकी मला सांगू नका. मी माझं काम हे आहे, मी करतो. Probably that will not be the teacher's role in future. Teacher's role will be to develop character, to develop value and to undertake outreach social program. म्हणजे आपलं जे असेसमेंट राहील टीचरचं, त्या टीचरच्या असेसमेंटमध्ये तुमचा रिझल्ट किती लागला, तुमचे मुलं किती पास झाले, तुम्ही किती पिरियड घेतले, ओके, that will probably have a minor weightage. त्या पलीकडे तुम्ही ॲज अ फॅसिलिटेटर काय रोल केला, किती मुलांना ऑनलाईन स्वयंचे कोर्सेस देण्यासाठी त्याची माहिती दिली आणि त्यांना फॅसिलिटेट केलं. पण स्वयंमधनं सगळ्यांना कळणार नाही. तुम्ही सोशल आउटरीचचे किती प्रोग्राम केले. इवन विद्यापीठाची व्याख्या सुद्धा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सर बदलली आहे. ज्यांनी मायन्यूटली एनईपीचा अभ्यास केला त्यांच्या लक्षात येईल, अर्लियर युनिव्हर्सिटी वॉज डिफाइंड as an institution of higher learning and research. Now one word is added even in the definition of university itself, and outreach social program. And you and me will be accountable for social outreach program also, and our college will have provision for giving opportunity for service to the society, 21st century capability, second quadrant as I was saying, and discipline, science, social science, art, humanities, languages, professional, technical and vocational subject. Now imagine our mandate, which is when we plan the institute, we'll have to plan for language department. We will have to plan for humanities department. We will have to plan for social science department. We will have to plan for vocational department.
We have to plan for, of course, professional and technical, we are doing it. How it can be done? Either it can be done in yourself or form a cluster. Solution is also given. And ultimate, what for all these changes are there? It must prepare students for meaningful and satisfying life and their proper role and enable economic independence. Probably this is the crust of whole policy, and this is mandate given to the education institution, that we have to ensure that students lead meaningful and satisfying life and they are able to perform their work role. What does it mean? Now we cannot think मला डिप्लोमा द्यायला शिकवायचा आहे, मला डिग्री द्यायला शिकवायचा आहे, माझा रोलच नाही आता. हा तर फार आहे, म्हणजे मला श्वास घ्यायचा आहे, मला जेवायचं आणि पाणी घ्यायचं आहे अशासारखं आहे. माझा रोल काय आहे? माझा विद्यार्थी इथनं गेल्यानंतर तिथे जाईल, तिथे त्याला दिलेला रोल तो चांगला करू शकला पाहिजे, हे मला इथे शिकवायचं आहे. याचा अर्थ आपल्याला नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट काउन्सिल किंवा सेक्टर स्किल काउन्सिलनी क्वालिफिकेशन पॅक किंवा नॉस नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड हे इंटरनॅशनल लेवल ऑर्गनायझेशन नुसार स्टँडर्डाइज केलेले आहे. आता आम्हाला सिलेबस फक्त पाहून चालणार नाही, तुम्हाला क्यूपीस पाहायला लागतील, तुम्हाला नॉस पाहावा लागेल, तुम्हाला NSDC पाहावं लागेल, आपल्याला SSC पाहावं लागेल, आणि तिथे 36 काउन्सिल्स तयार केलेले आहे आणि 3000-4000 रोल्स दिलेले आहेत. म्हणजे अक्षरशः हाऊसकीपिंगच्या रोल पासून तर रिसर्च मॅनेजरच्या रोल पर्यंत, you name the type of industry, you will find complete job roles are defined. आणि तुमचा विद्यार्थी तुम्ही ज्या जॉब रोल साठी तयार करता आहात त्या जॉब रोल मध्ये तिथे गेल्यावर तो सॅटिस्फॅक्टरी करू शकेल असा विद्यार्थी आपल्याला इन्स्टिट्यूट मध्ये तयार करून पाठवायचा आहे. हा त्याच्यात दिलेला आहे. आणि शेवटचं दिलं आहे इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स. म्हणजे तुमचं आमचं जेव्हा असेसमेंट केल्या जाईल, आपल्या हातून पास झालेला मुलगा, किती मुलं पास होऊन गेले हा दुय्यम राहील, किती मुलं इकॉनॉमिक इंडिपेंडंट झाले हा तुमचा आमचा अकाउंटेबिलिटीचा क्रायटेरिया राहू शकेल. तुमचा आमचा मुलगा इथनं पास झाल्यावर त्याच्या जिथे कुठे जॉब करतोय त्या जॉब रोल मध्ये तो सॅटिस्फॅक्टरी करतोय की नाही, तिथल्या मॅनेजरचा कदाचित फीडबॅक घेतला जाईल, अहो यांनी शिकवलेला पोरगा तिथे आला, जमताय का तिथे, त्याला तिथे जमत नसेल तर आज त्याची जबाबदारी होती, उद्या ती आपली जबाबदारी होणार आहे. त्यामुळे NEP एक शिक्षक म्हणून पाहताना आपल्याला आपला रोल काय वाढणार आहे. आता आपला रोल वर्गात शिकवायचा आहे, आपल्याला फॅसिलिटेट करायचं आहे, आपल्याला काउन्सिलिंग करायचं आहे, आपल्याला त्याला एक्सपिरियन्शियल लर्निंग द्यायचं आहे, आपल्याला त्याचं ऑनलाईनचं फॅसिलिटेट करायचं आहे. तो कुठल्या जॉबसाठी फिट आहे याचा अनालिसिस करून त्या जॉब रोल साठी त्याला तयार करायचा आहे आणि समाजाच्यासाठी प्रश्न आपण किती सोडवले हे आपल्याला करायचं आहे. मला असं वाटतं की आपण सीतेच्या रोलमधून द्रौपदीच्या रोलमध्ये जातोय. फार मोठी जबाबदारी आपल्याला येते आहे. आपल्याला वी हॅव टू सॅटिस्फाय ऑल स्टेक होल्डर. त्यामुळे मी जेव्हा NEP कडे पाहतो मला NEP असं दिसतं, म्हणून मला तो फार चॅलेंजिंग आणि चांगला वाटतो. नेक्स्ट प्लीज. आता मुलांसाठी काय येणार आहे, ज्या दृष्टीने आपल्याला करिक्युलम प्लॅनिंग करायचं आहे, आपल्याला इन्स्टिट्यूशन प्लॅनिंग करायचं आहे. क्लिअर कट NEP मध्ये दिलेलं आहे, स्टुडंट्स विल बी अलाउड टू चूज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन्स अक्रॉस द करंट सो कॉल्ड स्ट्रीम्स, सायन्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, व्होकेशनल स्ट्रीम, प्रोफेशनल स्ट्रीम, टेक्निकल स्ट्रीम. या वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रीम मधनं विद्यार्थ्याला विषय निवडता येतील याची मुभा द्यायची व्यवस्था करायची आहे. डिप्लोमा घेतोय, तुमची डिग्री घेतोय, डेफिनेटली यू विल से 80% मागे शिकलाच पाहिजे. त्या 80% चॉईस राहतील त्याला, पण उरलेल्या 20% त्याला विविध प्रकारच्या स्ट्रीम्स मधनं शिकता येईल. याचा अर्थ ऍज अ इन्स्टिट्यूट माझी काय जबाबदारी आहे, मला त्या गोष्टी इथे उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्यांनी जर म्हटलं की सर मला म्युझिक बस शिकायचं आहे, एक तर आपल्याकडे म्युझिक हवं, नाही तर आपल्याला कोलॅबरेट करून म्युझिक देणारा लागेल. म्हणून मी म्हटलं की उद्याचं क्लस्टर
विदर्भ महाविद्यालय, गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक, क्लस्टर, हे मी माझं इमॅजिनेशन म्हणतोय बरं. म्हणजे प्लीज डोंट से की हे असंच होणार आहे, सो मला दिसत आहे. नेक्स्ट प्लीज. इंटर्नशिप विल बी मेड मॅन्डेटरी, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. आता इंटर्नशिप विल बी मेड मॅन्डेटरी, सगळ्यांना आवडेल, हो बरोबर आहे, आलं पाहिजे. पण तुमची माझी जबाबदारी, एवढ्या मुलांना इंटर्नशिप द्यावी लागेल. म्हणजे आपल्याला आपल्या कोशाच्या बाहेर निघून इंटर्नशिप कोण देणार? इंटर्नशिप इंडस्ट्री देणार, गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट देणार, त्या केबिनच्या बाहेर निघणंच आहे. When I have to offer internship to the student as it is mandatory, my role is come out, go to the society, interact with the, you can say, all stakeholders, आणि इंटर्नशिप ही मॅन्डेटरी राहणार आहे. आपल्या अमरावती विद्यापीठाने BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc ला सुद्धा इंटर्नशिप मॅन्डेटरी केली आहे. या वर्षी फर्स्ट सेमिस्टरला सुरू पण झालेला आहे. जर तिथे लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ही करायची आहे, आपल्याला तर करावीच लागणार आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण प्लॅनिंग करू करिक्युलम, आपल्याला इंटर्नशिपची सोय करावी लागणार आहे. आणि अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री विल बी आयदर 3 or 4 years. लिबरल एज्युकेशन त्यांनी शब्द वापरलाय. नेक्स्ट प्लीज. आणि प्रत्येक लेवलला सर्टिफिकेशन. मॅडम संपत आलं की सांगाल मला. हो हो, पण वेळ झाला नाही तर मला काय आहे, आवडीचा विषय आहे, संपणारच नाही, मला हिंट द्या. त्यामुळे 1 वर्षानंतर हा मी 4 year डिग्री प्रोग्रामचा सांगतोय. आपल्याकडे पॉलिटेक्निकसाठी कदाचित एक करणार एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, हे तुमचे आमचे रोजचे वापरातले शब्द राहतील. ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी ही तुम्हाला आम्हाला माहीतच असलेली पाहिजे. जे आता आपण मेमरायझिंग, अंडरस्टँडिंग, अप्लाइंग इथे थांबलो आहे. आता आपल्याला अनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसायझिंग, असं हाय ऑर्डर थिंकिंग कडे जावंच लागणार आहे. प्रोव्हिजन ऑफ मेजर अँड मायनर सब्जेक्ट. आता ड्युएल डिग्री प्रोग्राम ऑलरेडी यावर्षीपासून UGCने इम्प्लिमेंट केलेला आहे. एक मेजर, एक मायनर. एखादा विद्यार्थी फास्ट लर्नर हा ऑनर्सची डिग्री घेईल जास्त क्रेडिट घेऊन. एखादा मुलगा जर स्लो लर्नर असेल तर नुसती डिग्री घेईल. एक बी होईल तर दुसरा बी ऑनर्स होईल. एक जण बी इन IT घेईल तो दुसरा बी त्याच्यासोबत घेईल मेजर IT, मायनर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. 2 डिग्र्या, मल्टिपल डिग्रीज ही व्यवस्था आपल्याकडे येईल. ऑनर्स प्रोग्राम येईल. आणि दिस इज हाऊ आवर एन्व्हायरमेंट विल बी. या लर्निंग एन्व्हायरमेंटसाठी आपल्याला प्रिपेअर व्हावं लागेल. म्हणजे आपलं जेव्हा करिक्युलम प्लॅनिंग करू, इन्स्टिट्यूशनल प्लॅनिंग करू, त्याच्यामध्ये या सर्वांची व्यवस्था राहील. असंच प्लॅनिंग करावं लागेल. नेक्स्ट प्लीज. NHEQF ऑलरेडी आलेला आहे. NSQF, CBCS आणि पॅडागॉजिकल प्रॅक्टिसेस हे आपलं या पुढचं इन्स्टिट्यूशनचे डेव्हलपमेंट राहील. या 4 पिलर्सवर आपल्याला इन्स्टिट्यूट आणि आपले डिपार्टमेंट आणि वी द टीचर्स विल हॅव टू गेट आवर सेल्फ प्रिपेअर्ड, बिकॉज दिस विल बी द लर्निंग एन्व्हायरमेंट विच इज टू बी प्रोव्हाइडेड टू द स्टुडंट. नेक्स्ट प्लीज. ओके, आपण इंटर्नशिप वगैरे कंपल्सरी राहील. नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप कंपल्सरी राहील. ड्रॉपआउट्सला पुन्हा आतमध्ये घ्यायचं आहे. आपल्याला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. जे कॉलेज सोडून गेले, इन्स्टिट्यूट सोडून गेले, अर्धवट शिक्षण झालं आहे, त्यांनी जिथे काम केलं आहे त्यांच्या त्या कामाला रँकिंग आणि रेटिंग होईल. एखादा विद्यार्थी आपल्या इथला फर्स्ट इयर करून सोडला आणि एखाद्या सिव्हिलच्या कंपनीमध्ये एक लोअर लेवलचा त्यांनी काम केलं, तर ते काम करत असताना त्याचं जे लर्निंग झालं आहे ते चेक करून त्याची लेवल फिक्स होईल आणि त्याच्यानुसार त्याला डायरेक्ट ऍडमिट. म्हणजे तो काम करताना जे शिकला ते वाया घालेलं नाही. त्याचं असेसमेंट केल्या जाईल, त्याला त्याचे क्रेडिट्स मिळतील आणि त्याला नेक्स्ट लेवलला ऍडमिट करता येईल. ड्रॉपआउट्सला सुद्धा म्हणून मल्टिपल एंट्रीची पण व्यवस्था राहील. आणि द क्रेडिट विल बेस्ड अपॉन जनरल क्रेडिट आणि स्पेसिफिक क्रेडिट. म्हणजे जनरल कंपोनंट राहील, 2 कंपोनंट राहतील आपल्या एज्युकेशनला. एक आपला व्होकेशनल कंपोनंट राहील आणि एक जनरल कंपोनंट राहील. अशा रीतीने आपलं सिलेबस डेव्हलप केल्या जाईल. साधारणतः स्ट्रक्चर म्हणजे मी आपलं डिप्लोमाचं केलं की NSQFचे आपल्या 4, 5, 6, 7 अशा लेवल्स राहतील. 4 लेवल कॉम्पिटन्सी असेल तर सर्टिफिकेट मिळेल, 5 लेवल असेल तर डिप्लोमा मिळेल,
6 लेवल कॉम्पिटन्सी असेल तर ॲडव्हान्स डिप्लोमा मिळेल आणि 7 असेल तर डिग्री मिळेल. ही कॉम्पिटन्सी कशावर शोधायची? NSQF वर शोधायची. त्याला कोण सर्टिफाय करेल? तर त्याला NSDC किंवा SSC पण डेव्हलप, सेक्टर स्किल काउन्सिल किंवा नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट काउन्सिल सुद्धा त्याला सर्टिफाय करेल, किंवा वी आर्ट इन्स्टिट्यूट सुद्धा करू शकतो. म्हणजे इयर बेस्ड एज्युकेशन हे कॉम्पिटन्सी बेस्ड आणि लेवल बेस्ड एज्युकेशन मध्ये ट्रान्सफॉर्म होईल अशी शक्यता आपल्याला NEPच्या इम्प्लिमेंटेशन नंतर झालेली दिसते. हा झाला NEPचा पार्ट. हे मी आतापर्यंत जे सांगितलं ते NEPत काय काय दिसलं. मी मगाशी सुरुवातीला सर सांगितलं की दुसरा आपला कंपोनंट आहे, डॉक्टर माशेलकर साहेबांच्या अंडर एक टास्क फोर्स केलेला आहे आणि त्या टास्क फोर्सनी NEPचा अभ्यास करून महाराष्ट्रामध्ये काय केलं पाहिजे अतिशय विस्तृत आणि सुंदर असा एक रिपोर्ट दिलेला आहे. तो रिपोर्ट या संबंधी या लाईन विथ NEP काय म्हणतो? नेक्स्ट प्लीज. सगळ्यात पहिले तो रिपोर्ट सांगतो की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपल्याला वाढवावा लागेल. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो म्हणजे 12वी झालेल्या मुलं, 100 मुलं जर 12वी पास झाले तर किती मुलं उच्च शिक्षण व्यवस्थेत येतात? आपल्या महाराष्ट्राचा ऍव्हरेज हा 32 आहे. म्हणजे 100रातले 32 मुलं फक्त हायर एज्युकेशन कडे येतात आणि त्यातला 15 जिल्ह्यांमध्ये हा लेस दॅन 15 आहे. आपल्या अमरावती विद्यापीठाच्या GR काढायच्या कमिटीत मी होतो, त्यामुळे मला पक्का माहिती आहे यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांचा आणि ट्रायबल एरिया मधला GR 2 डिजिट मध्ये सुद्धा नाही. आणि हा त्यांचा सगळ्यात मोठा आहे की हे बरोबर नाही. म्हणजे मुळात 100रातले 10 मुलं उच्च शिक्षण व्यवस्थेत येतात, त्यातले 4 जण डिग्री घेतात आणि 4रातला एक पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जातो आणि एकाला नोकरी मिळते. आपल्या इंजिनिअरिंगचं नाही, ओव्हरऑलचं जर सांगितलं म्हणजे 100रातला एक मुलगा पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जातो आणि एक मुलगा नोकरी. अशी व्यवस्था काय कामाची? जी 98% म्हणजे मी आपण इंजिनियर आहोत, जर वेस्ट प्रोड्यूस करतो क्वालिटीमध्ये 100 अपेक्षित आहे प्रोडक्शन, 2 प्रॉडक्ट निघतात, 98 वेस्ट निघून रिजेक्ट होतात. ही व्यवस्था करतो मग आम्हाला तरी आवडेल का? म्हणून मी पहिल्यापासून म्हणतो प्लीज आपण लोक आपलं मन मोकळं करूया. व्यवस्थेत बदल नक्कीच हवा आहे. ज्या आपल्या अमरावती विद्यापीठात 1 लाख लोक एनरोलमेंट करतात आणि जास्तीत जास्त 35 ते 36 हजारांना दरवर्षी डिग्री वाटल्या जाते. हे 65,000 मुलं जातात कुठे? 1 लाखातले 35 हजारांना डिग्री, 65,000 जर बाहेर पडत असेल, जिथे 65% रिजेक्शन असेल, ती व्यवस्था चांगली तर म्हणताच येणार नाही. बरं त्यातली 35 हजारातले किती जण एम्प्लॉयबल होतात? हा स्टॅटिस्टिक्स काढला तर फारच भयानक आहे. म्हणजे बदल हवा आहे आणि माशेलकर साहेबांच्या कमिटीने सुद्धा त्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने नेशन लेवलचं स्टॅटिस्टिक दिलं, माशेलकर साहेबांच्या कमिटीने राज्याचं दिलं, पण दोघांचंही म्हणणं एकच निघालं अभ्यासांती. नेक्स्ट. आता पॉलिटेक्निकचा रोल कुठे हा जो मुळात प्रश्न आहे, किंवा हे तर हायर एज्युकेशन फक्त युनिव्हर्सिटी बोलतं. माशेलकर साहेबांचा रिपोर्टचा पॅरामी जसाच्या तसा करतो आहे. पब्लिक युनिव्हर्सिटी लेड affiliating college system with clear district defined operation in terms of jurisdiction and private aided and unaided colleges along with polytechnic for technical program. म्हणजे they are clubbing colleges with polytechnic. हा माशेलकर साहेबांच्या रिपोर्ट मधला GRचा जर चॅप्टर तुम्ही बघा तर हा जो 32 त्यांनी रेशो दिलेला आहे त्या कॉलेजेस आणि पॉलिटेक्निक असं एक ब्रॅकेट करून दिलेला आहे. दॅट इज द हिंट. पॉलिटेक्निकचा रोल नाही असं मला आता वाटत नाही. पूर्वी मी सरांनाच म्हटलं होतं तर मला तो पॉलिटेक्निक कुठेच दिसत नाही हो, पण सरांनी मलाच योग्य शिक्षक आहे, प्रश्न विचारला, अभ्यास करून सांग. मी जेव्हा जर तुम्हाला अभ्यास करायला लावला लक्षात आलं की तसं नाही आहे. पॉलिटेक्निकचा आहे तो उल्लेख. नेक्स्ट. म्हणजे आपल्याला आता कॉलेज आपण होणार आहोत. रिस्ट्रक्चरिंग मध्ये त्यांनी जे रिकमेंडेशन दिलं NEP प्रमाणे, अ स्टडी ऑफ करंट स्टेटस ऑफ ऑल HEI
and colleges as to their sizes, capacities, legal status and need of resources. म्हणजे आपण जेव्हा आपल्या इन्स्टिट्यूटचा डेव्हलपमेंट प्लॅन करणार असू, माशेलकर समिती काय म्हणते की कुठले पॉइंट तुम्ही घ्या पहिल्यांदा अभ्यासाला, तुमचा साईज काय, तुमच्या कॅपॅसिटीज काय आहे, म्हणजे सॉफ्ट ज्याला म्हणतो आपण, आणि आपल्याला नीड ऑफ रिसोर्सेस किती आहे करायसाठी, काही जर करायचं असेल, आणि आपलं लिगल स्टेटस काय आहे. मी एखाद्या प्रायव्हेट ग्रुपचा ट्रस्टचं कॉलेज आहे का, मग मी दुसऱ्या याच्यात कसं मत घेऊ शकेल. तुमचं लिगल स्टेटस काय आहे, हा तुमची इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅनची पहिली फ्रेम असावी, असं माशेलकर कमिटीच्या त्याच्यावरून मला लक्षात येतं. दुसरं काय म्हणते ही कमिटी, ऑल युनिव्हर्सिटीज म्हणजे आपणही आलो त्याच्यात, will have to conduct a comprehensive survey and decide on the subject outcome sought by industry and society at large around their area and state overall. पूर्ण म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल की समाज, इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री तुमच्याकडनं काय अपेक्षा करते पहिले याचा सर्वे. म्हणजे मला करिक्युलम करायचं आहे, मला प्रोग्राम ठरवायचा आहे, मला कुठला प्रोग्राम रन करायचा आहे, मला काय शिकवायचं आहे, याचा सुरुवात ही तुमच्या समाजाला काय तुमच्याकडनं हवं आहे, इंडस्ट्रीला तुमच्याकडनं काय हवं आहे, राज्याला तुमच्याकडनं काय हवं आहे, देशाला तुमच्याकडनं काय हवं आहे, आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या गोल्सला काय हवं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण नवीन प्लॅनिंग करू, दुसरा पार्ट आपला असा राहील की व्हॉट द स्टेक होल्डर्स वॉन्ट फ्रॉम अस. समजू. ओके, बस. ओके, नेक्स्ट. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट आपण चर्चा केली तशी आता ऑलरेडी एस्टॅब्लिश झालेली आहे, विद्यापीठाने एनरोल केलेलं आहे. विद्यार्थी क्रेडिट अर्न करेल, त्याचे क्रेडिट बँकेत जातील आणि त्यांनी अर्न केलेल्या क्रेडिटवर जेव्हा मिनिमम प्रिस्क्राईब क्रेडिट पूर्ण होईल तेव्हा त्याला डिग्री डिप्लोमा मिळेल. मग ते क्रेडिट एका इन्स्टिट्यूटमधनं घेतले असतील, काही तो इथनं घेईल, काही पुण्यातून घेईल, काही चेन्नईतनं जाऊन घेईल, पण त्याच्या बँकेतले क्रेडिट 7 वर्षात त्यांनी वापरू शकतो. तेवढे क्रेडिट झाले की त्याला डिग्री मिळेल. अशी व्यवस्था अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट मधनं होणार आहे. म्हणजे आपल्याला मार्कांसोबत क्रेडिट सिस्टीमवर जायचं आहे. आपण फास्ट जाऊया कारण वेळ संपत आला. ॲफिलिएशन मॉडेल संपणार आहे. मग तुम्ही बोर्डाला ॲफिलिएट आहात की युनिव्हर्सिटीला ॲफिलिएट आहात, तुम्ही डिग्री और डिप्लोमा अवॉर्डिंग इन्स्टिट्यूशन होणार आहे. स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन राहणार नाही, मल्टीडिसिप्लिनरी राहील आणि ॲफिलिएशन विल गो. हे माशेलकर समिती पण सांगते मल्टीडिसिप्लिनरी कडे जायचं आहे. नेक्स्ट. त्यांनी चांगलं केलंय की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला त्यांनी सांगितलंय पण टीचर्सचा खूप शॉर्टेज आहे, तर एक तुम्ही हाय पण द्या की महाविद्यालयांना पॉलिटेक्निक्सला शिक्षक द्या. नेक्स्ट. हे माशेलकर समिती आपण बघतोय. मोठा पॉइंट दिलेला आहे इंटरनॅशनलायझेशन. एक तर आपले मुलं बाहेरच्या इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीशी कोलॅबरेट झाले पाहिजे किंवा तिथनं इथे आलं पाहिजे. एक मॅन्डेट आपल्याला इन्स्टिट्यूट प्लॅनिंग करताना कोलॅबरेशन विथ इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट हा आपला मॅन्डेट राहणार आहे. नेक्स्ट प्लीज. फ्रेमवर्क जसं आपण म्हटलं पूर्णपणे आपल्याला करिक्युलम बदलायचं आहे, पेडागॉगी बदलायचं आहे आणि असेसमेंट बदलायचं आहे आणि सगळं आउटकम बेस्ड करायचं आहे. नेक्स्ट. टीचिंग लर्निंग, लेस क्लासरूम बेस्ड टीचिंग, कस्टमाइज्ड अँड ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग. हे आपण ऑलरेडी केलं की आपलं क्लासरूम टीचिंग राहील का, हो, पण त्याच्यावरचा भार कमी होऊन एक्सपेरियन्शियल लर्निंगवर जास्त जोर दिला जाणार आहे. हे माशेलकर समितीचे वास्तव आहे. नेक्स्ट. आपल्याला सध्या स्कोरिंग वरून ग्रेडिंग वर जायचं आहे आणि ऍब्सोल्यूट ग्रेड वरून रिलेटिव्ह ग्रेडिंग वर जायचं आहे आणि 10 पॉइंट ग्रेड यूजीसीने दिलेली आहे त्या ग्रेडिंग सिस्टीम वर जायचं आहे. A+, O, A, B+. नेक्स्ट. चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम करायचीच आहे, तो एक मॅन्डेट दिलेला आहे. ऑनलाईन एज्युकेशन, डिजिटल एज्युकेशन, मूक हे आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे आपल्या रुटीन एज्युकेशन मध्ये. व्होकेशनल एज्युकेशन विल बी इंटिग्रेटेड विथ अवास, NSDC,
SSC याच्याशी परिचित झालंच लागेल आणि आपल्या इन्स्टिट्यूशन प्लॅनिंगमध्ये QP आणि नॉस याचा अंतर्भाव करावाच लागेल. नेक्स्ट. ओके, तिथे पॉलिटेक्निक हे आता माशेलकर समितीने एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिलेलं आहे. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की स्टेट गव्हर्नमेंटला असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की याच्यात दिसत नाही बा आम्हाला, आणि महाराष्ट्र आणि अनेक राज्यांमध्ये पॉलिटेक्निक अतिशय सक्सेसफुली लावलेलं आहे. त्यामुळे देअर शुड बी ए सेपरेट पॉलिसी डेव्हलपमेंट मॅन्डेट, आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला त्यांनी त्यांच्या अहवालात रिक्वेस्ट केली आहे की थोडं सेंट्रल गव्हर्नमेंटची करस्पॉन्डन्स करून पॉलिटेक्निक बद्दलचा एक वेगळा मॅन्डेट किंवा वेगळी पॉलिसी घ्यावी. अद्याप आलेली नाही, पण त्याच्यामुळे आपण पॉलिसी येईल तोपर्यंत थांबायची गरज नाही असं माझं व्यक्तिगत दिसत आहे. नेक्स्ट, आपण नेक्स्टला जाऊया. आता NSQF आणि NSDCC आपल्याला करावं लागेल. डायरेक्ट आपण इन्स्टिट्यूशनल प्लॅनिंगवर येऊया. जे मला वाटतं लँग्वेजेस आपल्याला मराठीमध्ये पॉलिटेक्निकमध्ये काही कोर्सेस इन मराठी मीडियम सुरू करावे लागतील. AICTEने लोकल लँग्वेजेसमध्ये इंजिनिअरिंग BE प्रोग्राम सुरू केले. महाराष्ट्रात 3 ठिकाणी BE इन मराठी मीडियम सुरू झालेलं आहे. नेक्स्ट, त्यांनी 3 भागामध्ये केलेलं आहे. माशेलकर समितीने इमिजिएट काय लागणार आहे, मीडियम काय लागणार आहे आणि लॉंग टर्मला काय लागणार आहे. नेक्स्ट, नेक्स्ट टेक अवे. यस प्लीज. बस हिअर अनदर 2 minutes वी विल टेक अँड स्टॉप. हे NEP दिलेला आहे, त्याचा अभ्यास आपण केला. माशेलकर रिपोर्ट दिलेला आहे, ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये अवेलेबल आहे, अभ्यास केला. आता या 2 रिपोर्ट मधनं मला जे टेकअवेज दिसले, जे इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंगच्या कामात येऊ शकतात, हे मी काढायचा प्रयत्न केलाय. याच्यामध्ये चूक पण असू शकते, कारण हे माझं पर्स्पेक्टिव्ह आहे. पहिले काय की आपल्या प्रत्येक इन्स्टिट्यूटला वी विल हॅव टू प्लॅन. मागे घ्या बेटा, अजून मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज किंवा पार्ट ऑफ क्लस्टर किंवा नॉलेज हब व्हावं लागेल. सो वी विल हॅव टू प्लॅन टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी, आयदर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ ए क्लस्टर और ए नॉलेज हब. Multidisciplinary streams, science, social science, art, humanities, languages, professional, technical and vocational subject, हे सगळं असलेलं ते क्लस्टर राहील. आपल्याला इन्स्टिट्यूटचा नेक्स्ट प्लॅन हे सगळे असलेले विषय असलेलं घ्यावं लागेल. आपल्याला लोकल किंवा इंडियन लँग्वेज मध्ये प्रोग्राम सुरू करावेच लागतील. आपल्याला QP आणि नॉस बेस्ड कोर्सेस NSDC आणि SSC मधनं इन्क्लूड करावे लागतील. करिक्युलम आपल्याला बदलावंच लागेल. त्याला 4 कंपोनंट राहतील. एक अकॅडमिक कंपोनंट राहील, एक 21st सेंचुरी स्किलचा कंपोनंट राहील, ॲटिट्यूड, ॲप्टिट्यूड आणि बिहेवियरचे स्किल कोर्सेस लागतील, व्हॅल्यू बेस्ड, क्रॉस कल्चरल आणि एन्व्हायरमेंटल आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, अशा 4 क्वाड्रंट मध्ये मुलाला डेव्हलप करायचं आहे. 4 क्वाड्रंट मध्ये कोर्सेस आपल्याला डेव्हलप करावे लागतील. आपल्या पॅडागॉजी नुसतं क्लासरूम टीचिंग हे मिनिममवर जाऊन डिजिटल लर्निंग बुक इन्क्लूड करावं लागेल, ब्लेंडेड लर्निंग मोडवर जावं लागेल, फ्लिप लर्निंग ऍक्सेप्ट करावं लागेल, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग करावंच लागेल आणि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. आपल्या शिकवायच्या पद्धती या पद्धतीने बदलाव्याच लागतील. या दृष्टीने IDP करावं लागेल. अकॉर्डिंगली मेथड्स ऑफ असेसमेंट इव्हॅल्युएशन बदलावं लागेल. चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम आणावीच लागेल. मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट करावी लागेल. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, वर्क एक्सपिरियन्स, फील्ड स्टडी मॅन्डेटरी आपल्या प्रोग्राम्स मध्ये राहतील. आपल्याला स्वॉट अनालिसिस करावं लागेल. आपली साईज काय, आपल्या कॅपॅसिटीज काय, आपलं लिगल स्टेटस काय, आपल्या रिसोर्सेसची गरज काय, आपल्याला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी करावा लागेल. काय एक्सपेक्टेड आउटकम आहे समाजाला, जगाला आणि गव्हर्नमेंटला. पॉसिबिलिटी ऑफ क्लस्टरिंगचा विचार आत्ताच करावा लागेल आणि इंटरनॅशनल नॅशनल कोलॅबरेशनचाही प्लॅनिंग करावं लागेल. हे फॅक्टर्स मला इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅनचे मला वाटतं. मला आपण वेळ दिला, शांतपणे ऐकलं, मी मनापासून सर धन्यवाद व्यक्त करतो. नमस्कार. Thank you, sir, for introducing us NEP 2020 and Mashelkar sir's report. You have emphasized on acceptance of NEP 2020, be a facilitator
facilitator, and prepare yourself for blended mode of learning. Accept local and national language for teaching, learning, and assessment, and develop a four-quadrant curriculum which will develop the student as related to NEP 2020. Thank you, sir. So at this time, I would request Dr. Bajar sir to welcome Mankar sir, Joint Director today's Amravati. Thank you, sir. Thank you. Jadhav sir, Jadhav sir, so on behalf of institute, on behalf of
And for this function, Dr. V.R. Mankar sir, Principal and Joint Director, Amravati Region. Dr. Marathe, who has now given a very detailed regarding the national education policy and the preparations. Principals of the all Polytechnic colleges, head of the department, professors, and my dear friend. Very nicely, Dr. Marathe has explained, so very little bit is remaining for me. Just give me anybody feedback. Can I hear? Can you hear me? Thank you. Thank you. Yeah. So what the just little bit I am going to just talk about what is the topic. What exactly Dr. Marathe has explained now is very nice. Just my role is now, what is the role of institutional, the leadership and the governance. So, Dr. Marathi has explained what is the national education policy. Now, this is the responsibility of the we people as the leaders and the governors, how to manage this. So, basically, what the saga of this NEP is the flexible education, education for all, interactive learning, breaking the boundaries and walls. Right now, the traditional India is having in the education. What I have learned, particularly, just I will tell you why there is a need of the national education policy, particularly for the diploma institutions, because I have some small observations. The diploma students learning almost all the subjects, what the subjects they are learning at the degree. So just unnecessarily they are repeating the same subjects what they learn at the diploma, and now they are going to learn at the degree. The diploma education is very nice, flexible. It is a low cost education right now. The technical engineering education in India, the low cost education is diploma education, what I observed. Maybe I may be wrong or not. And the most important thing is that the diploma education has high employability. Even I say the student, those who are doing direct engineering after the 12th, they may not be having a direct employability, but I have observed that if the student, those who are doing the diploma, they are having the direct employability that I observed. So these are the all three characters are already available, which they are desired for the NEP. So just I shared the we are running out of the time, so I try to finish as early as possible. So don't bother, because it's a 6 o'clock and you all people wanted to go back to your home. So I will try to uh, get it as early as possible. So effective leadership and governance. This is the today's topic. What is basically the leadership? In ancient India, the educational system strengthened and learners with the wide canvas of knowledge, thus making them global leaders in the education. This was the right learning method used in India. That's why we have given a lot of leaders to the nation. But basically, we can see that we are basically the leaders in the education system. Just you can see that I just find out some information that India was the only country in the world to have a university education in ancient times. Ratnagiri University, many of you might not be knowing the name of this university. Vikramshala, many people you might be knowing. Jagdala University, Pushpagiri University, Odantapuri University, Somapura University, Nalanda University. It is very famous and everybody is knowing. Takshashila University and the Vallabhi University. So we were already the leaders. Means as far as the education is concerned, and as far as the what the policy, what the terminology, the new education policy is expecting, basically we were having all this structure. But then when what is the wrong? We were the leaders in astronomy. We were the leaders in mathematics. We were the leaders in medicine. We were the leaders in Vedic literature. The first record of sophisticated astronomy in India date back to the at least 2000 BCE.
where they are found in the Rig Veda. Basically, we are having a lot of contribution. You knowing the concept of zero, Indian mathematics, seminal contributions to the trigonometry, algebra, arithmetic, negative numbers, decimal points. This is the contribution of the India. Obviously, medicine, you might be knowing Ayurveda is one of the most important and the trusted medical treatment. What is basically the effective leadership? The effective leadership is the essence of good governance. When you have a good leadership, but only good leadership is not sufficient, you should have a good governance also. So, good leadership and the good governance should go hand in hand. The finest example of good governance in India, the best governance, the best leader, and the best governance of the world is nothing but you all of you knowing is the Chhatrapati Shivaji Maharaj in the Swaraj. I say in not only in the century but in the last 1,000 years and upcoming 1,000 years, we haven't have such kind of potential leader, such kind of leader who is having a very great governance ability. Shivaji Maharaj's management, his governance, system of education, his effective use of marine powers, utility of navy, effective resource management, and several such works are still immutable. My dear friend, I feel very much proud being I am from Maharashtra and Shivaji Maharaj is basically from Maharashtra. When in the last month, our Honorable Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the one of the big that is Navy, what say, the name of I think Virat, the name of that what say Nauka, that is Virat Nauka. The emblem of the Nauka, it was used by the Shivaji Maharaj, and after many years, after the 400 years, still we are using the remarkable contribution of Shivaji Maharaj. So, what the leadership qualities the Shivaji Maharaj is having? Fair administration of income tax and loans to the needy farmers. No discrimination between caste, color, and creed, and the sex. This is basically needed in the new education policy because our education system must be free of the caste, creed, color, sex, and all these things. That was been already been implemented by Shivaji Maharaj. Support to the traders, promoted commerce by providing businessmen with the choice of location and a tax concession. Ahead of time, next the plan by thinking its impact in the future that we are expecting from the education system. First Navy, first king to cultivate Navy with about 300 shipyards and many seaforts. So this is a visionary leader, you can say. Origin of cabinet. His government has concept of cabinet as an Ashtapradhan Mandal. In 1960, Henry Fayol introduced 14 principles of the management. You are all literate people. You might be knowing the 14 principles of Henry. But unfortunately, we have forgotten. We are learning now in all the MBA, in the IM, the principles of Henry Fayol. But why we forget, Shivaji Maharaj has already applied this principle 260 years before and created base of the management in 16th century. This is a very unfortunate part that we have forgotten the history. We have forgotten our leaders. We have forgotten their governance. We have forgotten the education system. So, as the time changed, the education system changes. Our education system got changed from Maharshi to Macaulay. Change in education system due to British impact, our education lost its own esteem and the Indian touch. The purposefully British government has designed what the education system we are learning purposefully so as to create the clerk mentality,
not the leaders, not the governance, not the entrepreneurs, not the startups and all these things. When I read the literature of Macaulay, Macaulay wrote is in 2 chapters that when I thought that what should be the education system should be designed for the Indian people, I find that the Indian people, they are illiterate, they are tribal, they are fed up with the high culture. But the problem is that they are having high ethics and moral values. They are very honest. They may remain hungry, but they will not make any kind of wrong decision or wrong steps to do any kind of thing. So that's why it is very difficult to mend them, to change them, because these people, though may they not have the English language, they may not be educated, but they are highly ethical and the moral values. So slowly and slowly, with the education system, what we are learning from last 75 years, my dear friend, Macaulay has created it. But thank God to the new education system, national education policy. Now we are trying to change, and already many of the things, the micro level of the things, already been explained by Dr. Marathe. But by not only knowing the technical things, but we wanted to inspire, we wanted to adopt this change. Why this change is essential? This is also being the part of making you people aware why the national education policy is needed. What expected from effective governance and leadership for the higher education institution? That is HEI. What is expected? HEI in India will aim to become independent, self-governing institutions, pursuing innovations and excellence. BOG, that is Board of Governance of the institution, will be empowered to govern the institution free of any external interference and take all the decisions regarding the governance. This is most important. And in upcoming national education policy, this is being taken into care that key board of governance of an individual institution is being given power to govern the institution free of any external interference, take all the decision regarding to the governance, because for all the region, for all the area, it is needed that there should be a different policy. There should not be a unique policy which will be decided by the national level. Leaders of an HEI will demonstrate strong alignment to the constitutional values and the overall vision of the institution. Will attribute such a strong social commitment, belief in teamwork, pluralism, ability to work with the diverse people, and a positive outlook. Right now, what this point I was talking about, my dear friend, though you all people are working maybe in a government or a private institution, uh, finance institution, unaided institution, the traditional institutions, and so on. Nowadays, the scenario you might have seen that you as a principal, you as a teacher cannot change the system, though you find you wanted to change, but you cannot, because there is a management, there is a university, there is a AICT, there is a UGC, there is a government. So many people, so many constraints are there, and it is very difficult to get the very good kind of education. But thank God, the new education policy has break down all this. What it makes the education system, what the changes? Quality teaching learning, definitely we will get it. Transparency is there, follow good practices, develop lifelong learners, must inculcate moral values. This is most needed. Promote innovations, that is innovation startup. It may be possible only when we will promote the innovations, that is already has discussed, you learn in the previous section about the incubation and all this. Institution procedures do not end due to the change in leadership. This is the most important line
I have purposefully added that. Whatever the institution, it may be a government Polytechnic Amravati, it may be government engineering, it may be Mauli College, it may be any university, it may be any institution. It should run as it is, irrespective of the leadership. The institute in a good position because the people say that the principal has changed, the head of the department has changed, and now it is not going in a nice way. That's why we now need to create the leaders. We now need to create the educators in a such a way that they should be leaders at all the fronts, and the system will not stop by anybody or any individual. This is expected basically from the new education policy. Obviously, the outcome based education, blended modes of learning, it should be blended, it should be flexible. Already now Marathe sir has given the example that government engineering, Vidarbha Institute, government polytechnic, they may have a cluster, so it may be a blended model of learning. Cultivating leaders in others, leadership in others, ensuring equitability use of online and digital technology, no discrimination, no discrimination, region, language, nothing. Technology use and integration, promotion of Indian languages, arts, and culture. This is most important. That now AICT is trying to have the engineering education almost in all the Indian languages. You see that what are the developed nations? For example, take the example of Germany, Japan, China, Russia. What they are doing? They are using their own language, but due to the Britishers, they rule the India 150 years. They ruin the atmosphere. We are having a wrong concept, wrong perception, की जर का चांगली इंग्रजी येत असेल तरच तो हुशार आहे असं आपण शिक्कामोर्तब केलं आहे, पण ते चुकीचं आहे. ते चुकीचं आहे मुळात. Language is just a communication language. Language has to do nothing with the intelligence. Language has to do nothing with the skills. Language has to do nothing with the capacity, the potential, and so on. So that's why in the new education policy, we wanted to break down the walls of this English language and so on, because many of the our students, they are from rural area and they are hesitating to have to take the education because of these language barrier. So my dear friend, we have to create a leadership, we have to create a governance in our institution in such a way that we have to break down all these language barriers. Transferring the culture of assessment, continuous tracking of learning outcomes of each child, board examinations to be more flexible with the assessment of essential skills, assessment to focus on core concept, higher order fundamental skills, AI based software learning, national assessment center, self assessment and peer assessment, and the National Testing Agency NTA. You might be knowing that NTA already started working. So day before yesterday, through this NTA, we have conducted the NET examination. So this is already some of the work would have been already started. So what is needed, my dear friend? This is a one very great phrase in English: change, otherwise the change will change you. Now you need to change, because purposefully the Britishers, they ruined our very nice, cultured, high ethical moral values, leadership values, governance quality education. Uh, it is being purposefully ruined by these British government. Now, thank God to our Prime Minister and the governance, Dr. Mashelkar also, and all the team, Kakodkar and all these things. They thought, they put their efforts, and they changed the education system. But my dear friend, who has to do all this? What in the first previous lecture, whatever the concept of the national education policy, who has to implement? We, the teachers, the principal, the head of the department, the all education institute, the HEI of all the India, and as an individual working in that HEI need to change.
ते आपल्यालाच करावं लागणार आहे, आपल्यालाच बदलावं लागणार आहे. मग आपल्यामध्ये कन्सेप्ट आहेत की आता इतकी वर्ष झालं हे अशी सिस्टीम चालू आहे, हे काय नवीन आणलं आहे, ते काय नवीन आणलं आहे, आता आपल्याला जमणार नाही, आपण करणार नाही, जे पहिलंच चांगलं होतं, असं नाही करावं लागणार. म्हणूनच ह्या लेक्चर्सची गरज आहे की आपल्याला आता बदलावं लागेल, बदलावा लागेल, नाहीतर तो बदल आपल्याला बदलून टाकेल, खलास करून टाकेल. सो दॅट्स वाय माय डिअर फ्रेंड, दिस इज द राईट टाइम, वी नीड टू चेंज. So this was just I purposefully in the morning I got this slide. The cabinet approved the schemes of upgrade schools with the NAP condition. This was the news cutting of I think the last week, that is 12th of September, and Dharmendra Pradhan has given this scheme, and they have approved in the beginning with the schools, and slowly, step by step, they will implement it to the all higher education. Smart classrooms, modules on foundation literacy, then mentoring by higher education institutes, 10 bagless days, so interactive learning, enthusiastic learning, happy learning, and all these things will be implemented. So there is a new scheme is being launched by the central government, and the name of the scheme is PM Shri. School upgraded to NEP labs, that is National Education Labs. So PM Shri is a scheme which is being given to all the schools and colleges, and you can see that. Uh, so you can see that this government has already started working for this national education policy, and this is our responsibility. All the teachers, all of the head of the departments, and principals should work together, and we need to give the leaders to the world. See that these are the Indian people, they are governing, they are showing their leadership qualities and the governance to the world. Ajay Pal Singh Banga, Mastercard CEO, Indrani Krishnamurthy, Pepsi, Shantanu Narayan, Adobe, Sundar Pichai, Google, Satya Nadella, Microsoft, Francis D'Souza, Cognizant, Parag Agrawal, he just recently been a CEO of Twitter. These are the leaders, but these are only few. Now, what we need to do, my dear friend, we have to give thousands of billions of leaders to the world, not only to the nation, to the world. And it is possible only when we adopt the new education policy by heart, by an individual, seriously we will implement, then it is possible, my dear friend. It's now the time to give more global leaders to the world. Sorry, I just made it very hurriedly and very fast because the time is running. But in the future, if we get some time, I will explore everything in the detail. But thanks God, Dr. Marathe has explained you the detail. So I thanks to Dr. Mankar sir for giving me an opportunity and to interact you people. Sorry, due to previous decided program, I couldn't join physically. But whenever in the next time I will get the opportunity, I am ready to join you people. Thank you once again. Thank you. Thank you, Radha, for your valuable guidelines, even in this respect. You have highlighted developing infrastructure and facilities in the institute for interactive and happy learning. Thank you, sir. So now I request Honorable Dr. B.R. Mankar sir to give presidential address. I request.
Good evening, everybody. Sir, voice is not coming. Hi, yeah, now, sir, now it is audible.
2 क्रेडिट देतो, एवढाच फक्त फरक आहे. AICTEच्या नियमानुसार आम्हाला 120 क्रेडिटची सिस्टीम फॉलो करायची आहे. या प्रकारामुळे आम्हाला ती 180ची करावं लागत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या जे आपले स्पीकर आलेले आहेत जाधव सर, ते माझे जवळचे मित्र आहेत. आम्ही शेगावमध्ये जवळपास 5 वर्षापर्यंत सोबत घालवलेले आहेत. आणि जाधव सरांचा फार मोठा लांब असा बायोडाटा वाचताना चतुर मॅडमना थोडीशी अडचण झाली. पण मला जाधव सर एक सांगावंसं वाटतं की तुमचा एवढा मोठा लांब लचक बायोडाटा पाहून मला फार बरं वाटलं. आणि आमचे मित्र अशा लेवलला डेव्हलप होतात आहे हे पाहूनही फार बरं वाटतं. तुम्ही जे काही सांगितलेलं आहे शिवाजी महाराजांचं जे चरित्र आहे किंवा शिवाजी महाराज हे एक एक्झाम्पल जे आहे गुड गव्हर्नन्सचं, खरोखरच त्यामध्ये जे पैलू आहेत ते सर्वांनी अभ्यासावेत. आणि इन्स्टिट्यूट किंवा डिपार्टमेंट आपण त्याला गुड गव्हर्नन्स आपल्या स्तरावर कसं देऊ शकतो या पद्धतीने आपल्याला फोकस करायचं. विद्यार्थ्यांना एक सेंट्रल थीम मानून आपण त्यांच्यासाठी जे जे करणं शक्य असेल ते करायचं आपण भरपूर प्रमाणात प्रयत्न करायचा आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये होणारे जे बदल आहेत त्याचे जे चॅलेंजेस असतील त्यासाठी आपण सर्वांनी तयार राहावं, एवढंच फक्त आशावाद मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. सर्व पॉलिटेक्निकच्या लोकांना पुनश्च एकदा मी विनंती करतो की व्हिजन 2020 या डॉक्युमेंटचा आपण सखोल असा अभ्यास करावा आणि भविष्यामध्ये या चॅलेंजेससाठी मानसिकतेनं आणि पूर्ण क्षमतेनं तयार राहायचं आहे. या अनुषंगाने आपली वाटचाल सुरू ठेवावी. आपणा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. पुन्हा मराठी सर आणि जाधव सरांचे इथे धन्यवाद मानून मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. यानंतर मी शिरभाते सरांना आभार प्रदर्शनासाठी आमंत्रित करते. थँक्यू मॅडम. आजचा हा जो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा कार्यक्रम आहे, द रोल इन इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट, बराच लांबलेला आहे आणि अर्थात आपण एक अंतिम टप्प्यात आलेलो आहोत. तर या कार्यक्रमाचा उद्देश, कार्यक्रम आयोजित करण्याचा उद्देश हा होता की आपण सर्वीकडे ऐकतोय की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, अर्थात केंद्रीय सरकारने ही पॉलिसी जाहीर केली आणि येत्या काही काळात आपल्याला ती लागू करायची आहे. त्यामुळे बऱ्याच अधिव्याख्यात्यांचं, बऱ्याच प्राध्यापकांच्या मनात शंका होती की हे आपण कसं करणार, काय हे शक्य आहे की नाही. आणि याच अनुषंगाने या शंका आहेत या दूर करण्याच्या उद्देशाने आपण हा आजचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यानिमित्ताने डॉक्टर A.V. मराठे सर, प्रिन्सिपल HVPM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अमरावती यांनी अतिशय सुंदरपणे बऱ्याच शंकांचं निवारण केलं. इस्पेशली पॉलिटेक्निकचे प्राध्यापक म्हणून प्रत्येकाच्या मनात एक विचार राहतो की पॉलिटेक्निकचा त्यामध्ये काय रोल आहे आणि स्थान काय आहे. तर सरांनी बऱ्यापैकी त्याला एक त्यांचे विचार त्याबद्दल व्यक्त केलेत आणि व्याख्यात्यांच्या मनातील शंका दूर केल्यात. सोबतच डॉक्टर CM जाधव सर, प्रिन्सिपल माऊली इंजिनिअरिंग कॉलेज यांनी सुद्धा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि आपली जी ट्रेडिशनल एज्युकेशन सिस्टीम आहे याची सांगड घालत काय काय अपेक्षित आहे याबद्दल आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं. जाधव सर धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. या व्यतिरिक्त इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट प्लान तयार करताना उत्तरवार सर, बाजड सर हे त्यामध्ये काम करत आहे आणि त्यात नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा अंतर्भाव करून त्यामध्ये काही आपल्याला आपल्या संस्थेचा इन्स्टिट्यूट प्लान तयार करायचा असा त्यांचा एक मानस होता. आणि त्यामुळे प्रत्येक अधिव्याख्यात्यांचं त्यामध्ये कंट्रीब्युशन असावं आणि प्रत्येक अधिव्याख्याताला NEP माहीत असावी, या दृष्टीने पण ते कार्य करत आहे. आपल्या सर्वांना त्यामध्ये पार्टिसिपेट करायचं आहे. तर धन्यवाद सर. अपार्ट फ्रॉम दॅट, अर्थात हे सगळं जेव्हा आपण ऑर्गनाईज करतो त्यामागे एक मोटिवेटिंग फॅक्टर असतो, एक मोटिवेटिंग फोर्स असतो आणि तो म्हणजे आपले विभागाचे जॉईंट डायरेक्टर आणि संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर मानकर सर. मानकर सरांनी सांगितलं की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही प्रत्येक अधिव्याख्यातांना माहीत असावी आणि प्रत्येक अधिव्याख्यातांचा रोल असावा आपल्या संस्थेचा इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट प्लान तयार करताना. आणि
त्यामध्ये कंट्रीब्युशन असावं आणि त्याच अनुषंगाने असा काहीतरी प्रोग्राम आपला असावा अँड ॲज अ लीड इन्स्टिट्यूट आपण पूर्ण रिजनला सुद्धा यामध्ये अंतर्भाव करावा हे सरांनी व्यक्त केलं. आणि सरांचं एक हे होतं की नाही, हा प्रोग्राम मला पूर्ण अटेंड सुद्धा करायचा आहे, पण काही कारणामुळे काही काळ इथे देऊ शकले नाही. मात्र सरांच्या मोटिवेटिंग फॅक्टरमुळेच हे सगळं शक्य झालं. सर थँक्यू सर. असेच प्रोग्राम्स आपण रिजनसाठी आणि संस्थेसाठी आयोजित करत राहू आणि अल्टिमेटली डेफिनेटली या सगळे एफर्ट्स घेताना आपल्या कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी, काही अल्युमिनीज त्यामध्ये आहे. सातव सरांनी प्रचंड एफर्ट्स घेतले आणि ही जी मीट आहे ती ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यम दोन्ही प्रकारे सायमल्टेनियसली कशी बीम करता येईल, कशी प्रोजेक्ट करता येईल त्याची काळजी घेतली. गुगल मीट, त्यानंतर यूट्यूब लाईव्ह याद्वारे ही मीट आपण सर्व रिजनमध्ये बीम केलेली आहे. तर विशेष धन्यवाद सातव सर. आणि अर्थात सरतेशेवटी सर्व दिव्याख्याता ज्यांनी उशिरापर्यंत या कार्यक्रमात उपस्थिती दाखवली, तर धन्यवाद, थँक्यू. तर CDC आणि SDC मार्फत मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या संस्थेचा इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट प्लान बद्दल डॉक्टर VR मानकर सर सांगतील व डिटेलिंग उत्तरवाद सर करतील असे मी त्यांना आणि त्यासाठी संस्थेच्या सर्व दिव्याख्यात्यांनी जे ऑफलाईन मोडमध्ये इथे उपस्थित आहे त्यांनी थांबायचं आहे. आणि यासोबतच मी डिक्लेअर करतो की ही ऑनलाईन माध्यमातून जे दिव्याख्याता जे विविध संस्थेचे प्राचार्य, विभाग प्रमुख आणि दिव्याख्याता जॉईन झाले आहे ते ही मीट लिव्ह करू शकतात. आणि हा कार्यक्रम ऑनलाईन मोडमधला कार्यक्रम संपलेला आहे. ऑफलाईन मोडमध्ये सर